Hola chicos y chicas, bienvenidos a Rod Gameplay, los saluda Rod, espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien, como pueden ver continuamos con un capítulo más de Deadly Tower of Monster, creo que era el nombre, se me fue en realidad, se me fue. Continuamos exactamente donde lo quedamos, como pueden ver. Y en el capítulo anterior habíamos logrado reunir a nuestros tres héroes, robot, capitán y chica. Y nos encontramos con esto. Necesitas un generador de vórtice temporal para ralentizar el ventilador, ¿ok? Oh, interesante. Interesante cómo funciona. ¿Qué pasa aquí? Bueno, como dije, robot. Tengo que acabar con esta cosa porque va a seguir trayendo. Va a seguir trayendo enemigos, así que lo mejor es acabar con este robot. Listo. These rickety old things. The higher up they went, the more they sounded like they were gonna fall apart. I'm amazed that no one ever got hurt, or worse, riding these things. Mierda. Well, there was the actor we originally cast for Dick's role, but, we don't talk about him. Miren, esto parece como una serpiente, lo que yo le iba a decirle. ¿Qué pasa si me tiro aquí? Vuelvo instantáneamente a esta cosa, ¿y cómo voy ahí? Ooh, you really start to get a sense of how high up our heroes have been climbing here. Reminds me of how the crew always used to comment on how high everyone was. Those jokers, they'd even say it when we were filming the grounded scene. And they all giggled like school children whenever they mentioned it too. So I'd make sure to laugh even harder so they Ok, quería apuntarle a esa cosa ahí, pero... whatever it was. No sé qué tan alto vamos a subir aquí, miren. Porque estamos muy altos. Tendré que acabar con los monstruos para que... Sí. Vamos a cambiar nuestro personaje. Quiero ver si la chica puede usar el teleporte o soy...
Ah, no, creo que ya sepa lo que es esto. Creo que esos teleports me abren nuevas zonas. ¡Oh, el gorila! Me había olvidado completamente el gorila. Debo decir, chicos, que no sé para dónde va la historia de este juego. Sigamos subiendo, sigamos subiendo. No hay tiempo para esos ojos. Mierda. Me va a atrapar. No sé qué diablos pasó ahí. Pero me alegro de que... We actually built sets back then. Props, walls, you name it. Then, you moved bits and pieces around and created whole new No hay tiempo scenes. para... We were efficient. I adopted that technique to my wardrobe too. If you mixed and matched sufficiently, you could get by for years on only a handful of shirts and underwear. Ok. Sube rápido, sube rápido. Para acá ahora. Parecía más corto cuando estábamos abajo. Aquí está. ¿Cómo me voy a enfrentar a este gorila? Me estoy muriendo, pero aquí hay un poco de energía. Oh, no, Patrick! You got the wrong footage again. That character's not supposed to die in this scene. Sorry about that. Hold on, let me find the right one. Ok, entonces algo salió mal. Tengo el personaje que no debería tener para enfrentar a este mono. Ok, le estoy haciendo daño, ¿vieron? Es bastante simple, ¿eh? ¿Cómo me pueden dar esos golpes? Levántate. Ya le queda poco.
Se buguea mucho. Ya lo tengo ya. Bueno, tal vez sea la otra. Ahí está, era la otra mano. No. ¿Y esa mano tan falsa que se dio? I can never get enough of these free-falling shots. Something so invigorating and freeing about them. Like sticking your head out of the sunroof while driving on the freeway. ¿Qué diablo acaba de pasar? No estoy muy seguro hacia dónde ir ahora. Porque, a ver... Sí que subimos harto. Pero aquí hay una pasada. No había estado ya aquí. ¿Y si hago el teleport hacia el máximo, qué pasa? No sé dónde me lleva esto. I hear modern science fiction directors sometimes put the lens flare in on purpose. Why on earth? What's the next trend? Dead fly on the lens? Jeez. Watch. You won't believe me, but you just watch. It'll happen. Some big shot will do it for one scene, and the following year, everyone will be doing it. No sé hacia dónde estoy subiendo ahora. Pues no había nada. Aquí vamos. Segundo, nuestro héroe se aventura al ingresar al mortífero Palacio Rojo. Ok, llegamos a la segunda parte. Ah, ahora me acuerdo, recuerdo la historia. Queremos derrocar al emperador. Con todas estas cosas que han pasado, se me veía que... Aquí está. Con tantas cosas que han pasado y lo bizarro que puede llegar a ser en algunas partes, te hace perder un poco la historia. ¿Dijo el meca león? Enough! Your tinkering costs me precious gold and time. You do not have that luxury, Dr. Peculiar. Yes, Your Eminence. Releasing the Macamillion at once. Una espada, me gusta. Ah, Ludwig.
Yeah, good old Ludwig. We cast an actual doctor to play Dr. Peculiar. Never again. Oh my God, he was a cranky old coot. May he, rest in peace. The costumes, the script, the creature effects. Creo que necesito otro compañero acá. He wouldn't stop criticizing everything. Ah, no, Well, in his era ahí. defense, I think he did have some early signs of dementia or something. He was always getting lost on set, forgetting his lines, making up new ones. Yeah, it was cute. Midway through a scene, he'd just yell, "Where are my pills?" It was like a catchphrase. We Aquí almost está. left a Ahora film vamos. Esto era un ascensor. I have to say that the incredible job the animators did with the King Gorilla can only be outdone by their work in the Mechameleon. I'll leave further comments for later in the film, but this was truly an epic creation. Ten cuidado con los guardias del emperador. ¿En serio había monos en esta película así nomás? Pues por aquí. Esperen, si no tengo toda la energía, ¿por qué no me estoy recargando? Ahí está. Vámonos. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Bombas. Las puedo destruir, ok. Sigamos. Ahí está, por fin. Here we see our first glimpse of a technique I used throughout the movie. Want to make a big scary monster look even more menacing? Put it in a dome. Monster doesn't look scary enough already? Put it in a dome. Want the audience to know when a monster really means business? Ok, este tipo Put it in a dome. son todos como samurai robots. Ah, y esto lo invisible, no sé qué. Por un momento creí que iba a morir. Ya acabamos con todo, deberíamos poder seguir. Me gusta esta arma. Listo. Adiós a los enemigos que vienen por debajo. Ah, the little mini saucers. Oh, these guys were just adorable. No, morí. No, no, another fake scene. Maybe. Morí. De repente se me olvida de cómo apuntar un poco.
Y ahí me produce algunas complicaciones. Quedamos bien abajo. Bueno, no, ni tan abajo en realidad. Aquí aparece otra oleada de estos tipos. Ah, the little mini saucers. Oh, these guys were just adorable. Pues ya estamos. Ya estamos con esos mini... I was a huge fan of the old classic movie, The Flea, from 1958. So I created this monster as sort of an homage, in respect to that film. I have the darndest time with that word, homage. Pues creo que todos los caminos nos llevan al mismo lado, así que... Man, oh man, that whip. We probably should have invested in some training courses so the actors knew how to properly handle it, but instead we just let them flail it around wildly. You know that saying, it's all fun and games until someone loses an eye? Sí. That's true. And that's the story of why the Emperor wears that metal monocle. Greg was a real trooper about it, though. Didn't even seem fazed that he'd have to wear an eye patch for the rest of his life. I think he went on to do some pirate-themed promotions at his used car lot once we wrapped up production. Ah, eso es una nueva habilidad. ¿Cambiamos de personaje? Oh, interesante. Interesante el cambio de personaje. ¿Este impulso atómico tendrá algún uso? O sea, para alguna batalla. Why has it not pulverized the intruders already? Well, Your Eminence, I was installing photon lasers into its eyes. I hadn't finished. So, the Macamillion might be somewhat, well, blind. My indomitable guardian is blind? I do not ¿Cómo que está ciego? tolerate failure, Doctor. Getting these two to do their scenes together was enough to make your head spin. They weren't, strictly speaking, actors. Well, not in your usual sense. Ludwig here, or Dr. Peculiar, actually was a doctor. I think I told you that before. Greg, our emperor, well, that's a whole different can of beans. Our casting guy found him at a used car lot. Greg talked him into buying just a horrible car. Thing never ran. Oh, then when he tried to get his money back, Greg just laughed maniacally, so doggone it, he offered Greg the role. ¿Para qué right son on estas the cosas spot. rojas? ¿Y He esa said, criatura? Dan, this guy is perfect. We were running out of extras and clay sculptures, but we needed more monsters. Oh, please, more monsters. So we had this brilliant idea. If you stick a puppy inside an old vacuum cleaner, wham! Instant monster. Throw in a string of Christmas lights and it's camera ready in 5 minutes. Es verdad, miren, son perros dentro de una, como una aspiradora. Fun fact, boys and girls, cinematographers don't like it when you use their dog without asking permission first. But hey, to that I say, what goes around comes around. Little Buster here ruins so many shots barking all day long. You don't want me to grab your dog Ah, and este es un cover him in robot. Christmas lights? Well, don't bring him to work.
Tiene mucha energía la cosa esta. Pero si mantengo lo suficientemente alejado, creo que va a poder derrotarlo. No sé cuánta energía le quedará. Ahí fallé, ¿vieron? ¿Cuánta energía le quedará a esta cosa? My bad. No. Don't worry, I have the right clip now. Fallé esta batalla. ¿Viste? We were running out of extras and clay sculptures, but we needed more monsters. Oh, please, more monsters. So we had this brilliant idea. If you stick a puppy inside an old vacuum cleaner, wham, instant monster. Throw in a string of Christmas lights and it's camera ready in 5 minutes. And that had to be some kind of world record or something. Fun fact, boys and girls, cinematographers don't like it when you use their dog without asking permission first. But hey, to that I say, what goes around comes around. Little Buster here ruins so many shots barking all day long. You don't want me to grab your dog and cover him in Christmas lights? Well, don't bring him to work. Ahí está, su punto de ir esa cosa roja, miren. Ahí está. No era tan difícil como pensábamos. Hay que darle la cuestión roja nomás. Y se acaba, se acaba. Era súper sencillo. Solo que no habíamos percatado de la técnica para hacerlo. ¿Y esto qué será? ¡Oh! ¿Se acuerdan para la parte de abajo que no podía pasar? Con la carrera de Scarlet puedo hacerlo. At the altitude where Dick's rocket ship had crash landed at the start of the film. When I think back about all the work we did, building this darn tower and making models and costumes and sets and props,
and then trying to keep it all straight during filming and not getting anything all mixed up. It's exhausting. Just thinking back on it is exhausting. I wish I could tell my younger self to just direct romantic comedies. It's the only way you'll get a good night's sleep. Pues parece que ya estamos ya. Ah, yes, the rotating contraption things. We actually used Okay, ya sé cómo funcionan. from an old amusement park. I think it was Aquí, called Disneyland. Is it Disneyland? Isn't that kind of close to... Yeah, and the courts agreed with you. They shut them down before they opened the gates. Well, it's their own fault, I guess. Well, naturally, my production team swooped right in and bought up everything they could get their hands on. So, I guess there was a silver lining to their legal battles. One man's lemon is another man's lemonade. Or however that saying goes. Fun fact, the statue of the esta cosa está is subiendo. actually as big as it looks on screen. Yeah, we were going to use a small model and green screen it, but then Greg offered to fund building a life-size version. He was planning on setting it up front and center of his used car lot. Estas cosas dejan Apparently, caer he ran monstruos, into así que hay some que. issues with zoning laws. Yeah, I told him he should just play dumb and put the thing up anyway, but he wouldn't listen. I guess that's why he's still running that same lot. Whereas I've been barred from filming in 12 different states. ¿Y esta cosa es un boss que me voy a tener que enfrentar? Ah, no, es simplemente un ascensor. If I told you how much gold paint we used on these darn sets, you wouldn't believe me. We were originally trying to decorate this whole set in precious stones. I wanted that sparkling effect, but then my props guy shook his head. I've learned that when he shakes his head, it's best to go with Plan B. Unfortunately, Este tipo Plan ese- B meant a cement mixer filled with gold paint. Habla demasiado. It was so much hard work, even I had to finally roll up my sleeves, dive in, and call some interns from the community college. Man, there's nothing college kids won't do for free pizza. Ok, chicos, como pueden ver hemos subido hasta una nueva área y creo que los vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que estamos en una aventura épica para derrotar al emperador. Seguimos subiendo esta torre que, como dice el nombre del juego, está llena de monstruos o criaturas peligrosas, mortales. Espero, chicos, que a ustedes les esté gustando. A mí me está entreteniendo, la verdad, sobre todo los comentarios del director. En ocasiones a veces me interrumpe, pero o en ocasiones me los pierdo porque estoy concentrado en los juegos, pero como entiendo algo de inglés, igual al escucharlo simplemente me entiendo lo que está diciendo, porque a veces no le pongo atención a los subtítulos, pero eso la verdad es que está entreteniendo. Creo lo mejor son los comentarios del director, o sea, las bromas que hace de su película, ya sea con doble sentido, juega con el significado de las palabras. Me está entreteniendo bastante, y la jugabilidad tiene algunos problemas, algunos a veces como que se buguea o algo así, pero en general está entretenido. Así que espero, chicos, que les esté gustando. Denle like si les gustó, suscríbanse, su opinión en los comentarios y nos veremos en un siguiente episodio. Adiós y que estén muy bien. Bye.